আজি মানে আমি ফর ক্লাস 11 টপিকটো হ'ব লজ অফ মোশন। ইয়াত আর্লিয়ার ইট ওয়াজ এ বিলিভ, মানে আগতে মানুহে এইটো ভাবিছিলে যে মোশন হ'বৰ কাৰণে, যিকোনো এটা মোশন হ'বৰ কাৰণে আমাক মানে এটা এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ লাগে। মোশন হ'বলৈ হ'লে এটা এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ লাগে। এটা অবজেক্ট আছে, তাৰ ওপৰত এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলে তেতিয়া এই বডিটো মোশনত থাকে। মানে দ্যাট মিনছ ফৰ এনি মোশন টু হ্যাপেন এন এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড। দিছ ৱাজ আৱাৰ আৰ্লিয়াৰ কনচেপশ্যন। এইটো আগতে আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু গ্যালিলিওয়ে, এইটো আমাৰ আগৰ কনচেপশ্যন আছিলে, কিন্তু গ্যালিলিওয়ে এই কনচেপ্টটো মডিফাই কৰিলে। যে গ্যালিলিওয়ে প্ৰুভ কৰি দেখালে যে যিকোনো বডি এটা মোশনত হ'বলৈ হ'লে এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নালাগে। দেৰ ইজ নো ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ, উইচ গ্যালিলিও প্ৰুভড ইট। দ্যাট ইজ, এইটো প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে গ্যালিলিওয়ে কি কৰিলে, দুটা এনেকুৱা শ্লোপ কনচিডাৰ কৰিলে, ফ্ৰিকশ্যনলেছ শ্লোপ। তো বলটো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া এৰি দিয়া যায়, এনেকৈ আহিলে যিমান হাইটৰ পৰা সি নামিছে, সি সিমান হাইট ওপৰলৈ বলটো উঠি যায়। যিমান হাইটৰ পৰা নামিছে, সি সিমান হাইট বলটো ওপৰলৈ উঠি যায়। গ্যালিলিওয়ে লাহে লাহে এই শ্লোপটো মানে কমাই গ'ল। দ্যাট মিনছ গ্যালিলিওয়ে এনেকুৱা শ্লোপটো কমাই গ'ল। ইট ইজ দ্য টেণ্ডেঞ্চি অফ দ্য বল, যে যিমান ওপৰৰ পৰা সি পৰিছে, হাইটৰ পৰা সি পৰিছে, সি সিমান হাইট ওপৰলৈ উঠিব চেষ্টা কৰে। তো ইয়াত মানে হৈ গ'ল, এইটো ছেইম হাইট পাবলৈ হ'লে শ্লোপটো কমাই দিছোঁ, ছেইম হাইট পাবলৈ হ'লে সি ইয়াৰ আগতকৈ বেছি ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিলে। তেনেকুৱাকৈ মই যদি শ্লোপটো আৰু কমাই দি দিওঁ, তেতিয়া এতিয়া কি হ'ল, ছেইম হাইট পাবৰ কাৰণে বলটো আৰু ডিষ্টেঞ্চ যাব। চিমিলাৰলি মই শ্লোপটো এনেকুৱাকৈ যদি বঢ়াই গৈ থাকোঁ, তে এতিয়া এই ছেইম হাইট পাবৰ কাৰণে সি আৰু ডিষ্টেঞ্চ যাব। এতিয়া মই এই শ্লোপটো প্যাৰেলেল টু দ্য road কৰি দিওঁ, প্যাৰেলেল টু দিছ road, suppose this is a road, parallel to the road কৰি দিওঁ, তে এই বলটো নিজৰ হাইটটো বিচাৰি সি গৈয়ে থাকিব। So he proved that no external force is required for a body to be in motion. That means এইটো সময়ত যে বলটো গৈ থাকিব, সি এটা কনষ্টেণ্ট ভেলচিটিত গৈ থাকিব। সি এটা কনষ্টেণ্ট ভেলচিটিত গৈ থাকিব। The ball will be moving with constant velocity. That means when the ball falls downwards, it accelerates, and when it moves upward, it retardates. But when it is moving along the plane, parallel to the plane, its velocity is constant and there is no external force, and the ball will be in uniform motion. So এইটোৱে মানে গ্যালিলিওয়ে প্ৰুভ কৰি দিলে যে মোশনত থাকিবৰ কাৰণে কোনো এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নালাগে, which was our earlier concept. আৰু এই আৰ্লিয়াৰ কনচেপ্টটো মানে কি কয়, গ্যালিলিওয়ে মানে ৰেক্টিফাই কৰি দিলে যে কোনো এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ নালাগে বডিটো মোশনত হ'বৰ কাৰণে। এইটো হেল্প লৈ পেলাই নিউটনছে ল অফ ইনাৰ্চিয়া বনাই দিলে। বাই টেকিং দ্য হেল্প অফ দিছ, এই হেল্পটো লৈ পেলাই, টেকিং দ্য হেল্প অফ দিছ মিনছ হি মেড ইট এ ল। নিউটনে কি কৰিলে, এই গ্যালিলিওৰ ষ্টেটমেণ্টটো মেড ইট এ ল। নিউটনে মানে
That is Newton's first law. Newton's first law. He made this a Newton's first law. So according to Newton's first law, this is called the law of inertia. Etu law of inertia boli koa jay. Law of inertia boli koa jay. That is, if a body is in motion, it always remain in motion unless and until it is acted upon by an external force, or if a body is in rest, it always remains at rest unless an external force act on it to change its state. So this is called law of motion. That means it is the tendency of a body. That means what is it? Is the law of inertia. That means it is the tendency. It is the tendency of the body. It is the tendency of the body to either be in motion or to remain at rest. This is the law of inertia. So it was divided into two laws, that is inertia of motion and inertia of rest. And there are varieties of examples for inertia of rest and inertia of motion. There are many examples. Te yat যেনেকুৱাকে তোমালোকে কৰি চাব পাৰা যে বা সিম্পল যে কম্বলখন কি কৰে তুমি চাবা যে কি কয় এইটো হ্যাং কৰি পেলাই ইয়াত ষ্টিক দি কোবা যায় তে কোবালে কি হয় ডাষ্টখিনি আৰি তলত পৰি যায় দ্যাট মিন্স যেতিয়া ডাষ্টটো কম্বলৰ লগত আছে তেতিয়া ডাষ্টটো মানে ইন দ্য ষ্টেট অফ ৰেষ্ট এণ্ড when the কম্বলটো যেতিয়া ষ্টিক দি কোবোৱা যায় তাক হিট কৰা যায় তে কম্বলটো হি ডিসপ্লেস হয়ে যায় কিন্তু ডাস্ট সিন্স ইট ইজ at the state of rest মানে it is in the state of rest so it falls down. So this is an example of inertia of rest. You can take other examples also inertia of rest. Suppose that you take a glass and place a cardboard here. You place a cardboard on the top of the glass and place a coin here. You strike the cardboard parallel to the ground. You strike the cardboard parallel to the ground. You will find that the cardboard moves out and the coin falls inside the glass. Cardboard to gusi jabo or coin to tolo glass ot pori jabo. So this is also an example of inertia of rest. Tenikuake tumi aru example ase ধৰি লোৱা তুমি যেতিয়া গাড়ীত কি কয় when you are traveling in a bus, what happens when you are traveling in a bus? So no, when a bus is at rest and you are sitting inside a bus, what happens? When the bus starts, you are moved backward. Why? When the bus starts, যেতিয়া বাছখন আৰু ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে তুমি এনেকৈ বহি আছা না তে তুমি ইয়াতে এনেকুৱাকৈ বহি আছা বাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াৰ লগে প্ৰথমতেতো তুমি ৰেষ্টত আছা যেতিয়া বাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াৰ লগে বাছটো যে ষ্টাৰ্ট কৰি দিব বাছটো ষ্টাৰ্ট তুমিতো প্ৰথমতেতো ৰেষ্টত আছা গোটেই বডিটো ৰেষ্টত আছে কিন্তু গাড়ীখন ৰেষ্টত আছে বাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াৰ লগে মানে ই ফৰৱাৰ্ড মোশ্যন আহি গ'ল ফৰৱাৰ্ড মোশ্যন আহি যোৱাৰ লগে তোমাৰ ভৰিটো যিহেতু ইয়াৰ বাছৰ লগত লাগি আছে তোমার তলৰ পোর্শনটো মোশনত হৈ গ'ল কিন্তু your body is still at rest, your upper portion is still at rest, so you are jerked backwards. সেইকাৰণে তুমি পিছফালে মানে এটা jerk পাই যাবা. This is also an example of rest. Similarly, there are example of motion also. Motionৰ example আছে. Motionৰ example হৈ গ'ল যেনেকুৱাকৈ তুমি motionৰ example আছে. এটা চলি থকা বাছ এখনত তুমি যেতিয়া বহি আছা তেতিয়া কি হৈছে your whole body is in motion with the bus. Your whole body is in motion with the bus. Now, when brakes are applied, what happens? Your lower part, that is your lower part of your body comes to rest. But your lower parts comes to rest, but your upper part is still in motion. Your lower part comes to rest, but your upper part is still in motion. So what happens? That you are jerked forward. That means you are moved forward when the driver applies the brake. So this is also
This is an example of motion. I am again repeating you that when a bus is in motion and you are inside the bus, that means your whole body is in motion with the bus. তোমার গোটেই বডিটো বাছৰ মোশন লগত আছে ইন বাছটো যেটো ডাইৰেকশ্যন মুভ কৰিছে সাপোজ ইন ফৰৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন মুভ কৰিছে তে তুমিও ফৰৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যনত মুভ কৰি আছা এতিয়া যে ড্ৰাইভাৰে ব্ৰেকটো এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে বাছখন ৰখি যোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ বডি লোৱাৰ পাৰ্টটো বাছৰ লগত লাগি আছে সেইকাৰণে তোমাৰ লোৱাৰ পাৰ্টটো ৰেষ্টত আহি গ'ল কিন্তু ইয়ৰ আপাৰ পাৰ্ট তোমাৰ সেইটো ষ্টিল ইন মোশন আছে সেইকাৰণে তুমি কি কয় আগফালে তুমি জাৰ্ক পাবা ইউ উইল মুভ forward. So this is an example of motion, inertia of motion. So Newton's first law it also called as the law of inertia or Newton say to Galileo jitu statement disle tar help or he to first means that is the modified form or you can say Newton it stated it in the form of law. Now your next topic is momentum. What is momentum? Momentum. So momentum it is nothing but it is mass into velocity. It is mass into velocity. Momentum it is nothing but it is mass into velocity. It is represented as p and it is a vector quantity because velocity is a vector quantity. Ekare momentum or mass eto mass into this is momentum. So here a momentum মানে এটো কিয় টপিকটো আনা গৈছে সাপোজ আমি যে বুলেট এটা ওয়ালটো হিট করতে ইট মানে বেশি ড্যামেজ হয় যেটা বুলেট এটা ওয়ালত হিট কৰিলে বেশি ড্যামেজ হয় কিন্তু এটা ডাঙৰ পাথৰ এটা ওচৰৰ পৰা মাৰিলেও তাক হাতেৰে মাৰিলেও ওয়ালখনত বেশি ড্যামেজ নহয় তে ফৰ টু এক্সপ্লেইন দিছ এইটো তুমি কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিবা তো এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে তুমি মানে মোমেণ্টামৰ হেল্প লোৱা দ্যাট মিন্স যেটো ওয়ালটো ড্যামেজ হৈছে নট বিকজ অফ ওৱান ফেক্টৰ এটা ফেক্টৰৰ কাৰণে নহয় যে বিকজ ইট ৱাজ ইন হাই ভেলচিটি এটা ফেক্টৰৰ কাৰণে নহয় ইট ইজ বিকজ অফ দ্য টু there are two factors that is mass of the bullet as well as the velocity of the bullet. These two factors they contribute for the damage on the wall. So while you answer it that means you have to say that the momentum of the bullet was more than the momentum of the stone so it created more damage on the wall. So answer to tumar ki hobo momentum hobo means যেতিয়া বডি এটা মুভ কৰি আছে ক'বাত যেটো এফেক্ট হ'ব এটো নট অনলি বিকজ অফ দিস ভেলোচিটি আৰু এটা ফেক্টৰ আহিব দ্যাট ইজ মাছ এণ্ড সো মোমেন্টাম ইজ মাছ ইনটু ভেলোচিটি নাও we come to the second law of motion. What does the second law of motion states? Second law of motion কৈ আছে that the rate of change of momentum is proportional to the external force. That means rate of change of momentum rate of change of momentum that is rate of change of momentum it is proportional to the F external that is the external force applied which is rate of change of momentum. So in calculus form it can be written as like this rate of change of momentum it can be written as that is F is proportional to this F is proportional to rate dp by dt. You can write force is proportional to dp by dt in the form dp by dt. So here what happens etut mane ki hoy gol so F is equal to k and dp by dt. Now you know that your momentum is mass into velocity. So your F will be equal to k, this is m dv by dt. And what is dv by dt? So your dv by dt is equal to, it is nothing but it is mass into acceleration. This is your acceleration. Now here comes one thing, that is here comes the definition of 1 Newton. Means in SI unit, you remember that in SI unit force is represented as Newton, it is represented Newton, and mass it is represented as kg, and
your acceleration you all know, this is meter per second square. So this is you all know. So here comes the definition of 1 Newton. That means you can say this, if you take 1 kg of mass and it produces 1 acceleration 1 meter per second square, then that means 1 Newton force is acting on the body. That means if you take mass that is 1 kg and there is an acceleration 1 meter per second square, that means 1 Newton force is acting on it. माने तुम्हें जितनी 1 kg mass ले लो तात माने जितनी acceleration इमान ही produce हुए से या माने तार ऊपर 1 Newton force exert हुए से. If you place this value 1 is equal to k into 1 into 1, so k value comes to be 1. So Newton's second law, it is equal to F is equal to ma. So Newton's second law, it comes to be F is equal to ma. So this is Newton's second law. So here your application of Newton's second law, where Newton's second law is applicable. That means rate of change means force. From here you see that force is inversely proportional to time. So here you see that the force is inversely proportional to time. That means if you increase the time, your force decreases. If you increase the time, that means your force decreases. So you have seen, तुम्हाला के देखिसा जे यहाँ पर तुम्ही गम पाइसा जे force is proportional to dp by dt. That means time to बाढ़ी गले तुम्हार force to कमी जाए. तो ये effect to health किहत करसे तुम्ही देखिसा क्रिकेटर ब्लाके जिते बॉल तो कैच करे हाथ तो और अलग पिछले ले जाए. That means बॉलर टाइम तो बढ़ाई दी दिए. टाइम तो बढ़ाई दिया लगे फोर्स तो कम हो जाए. तेतिया तार हाथ जिते बॉल तो पड़े कम फोर्स पड़े इमान एफेक्ट न करे. So this is the advantage of this second law of motion. So from here we go to the third law, which is the last law of Newton's motion. Then we go to the third law. The third law is here again, before going to the third law, there is one more factor, that is impulse. What is impulse? There is one more factor, that is impulse. Impulse की है? ते तुम्हारे लोग के जाना F is equal to rate of change of momentum, that is mv minus mu by t. So this F into t, this is equal to mv minus u. So this is the impulse. This is the impulse. So there is another physical quantity, that is impulse, and this is equal to ft. So where this will be used, impulse, you will learn later on in this chapter. You will learn where this ft is, use of this ft. Now we move to the last law, that is the third law. And this third law states that to every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. Opposite reaction. So this is a very important statement. This is a very important statement, that for every action there is an equal and opposite reaction. This is a very important statement, and this is a very important statement. So here our the same thing, the third law, use of the third law, that is recoil of a gun. The recoil of a gun, the most important point, that is the recoil of a gun. Here this is an example of, there are many examples of third law of but recoil of a gun. So you have seen that what happens, at first the spring of the gun is compressed, and here it is the bullet, here is the bullet. So when the
when you release the trigger, when you release the যেতিয়া তুমি ট্ৰিগাৰটো এৰি দিবা স্প্ৰিংটোৱে বুলেটত খুন্দা মাৰিব স্প্ৰিংটোৱে বুলেটত যিটো ফ'ৰ্চত খুন্দা মাৰিব সেম ফ'ৰ্চত স্প্ৰিঙে যিটো বুলেটে স্প্ৰিঙৰ ওপৰত সেম ফ'ৰ্চ বুলেটে স্প্ৰিঙৰ ওপৰত খুন্দা মাৰিব তে বুলেটটো কি স্প্ৰিংটো কি হ'ব আগেইন ৰিকইল হৈ যাব দ্যাট মিনছ আগেইন ৰিকইল হৈ যাব তে recoil হৈ যাব so this very simple phenomena helps the gun to work as an automatic gun. So this simple phenomenon helps the gun to work as an automatic gun. Or again you have to apply the mechanism. There are different mechanisms, so you have to apply the mechanism to compress the spring. So to compress the spring, and again when you release the trigger to tumi release korar loge loge spring to bullet force exert koribo, that is called action, and the bullet will exert opposite reaction opposite force, that is called reaction. And so recoil of a gun mo kyo koisu because recoil of a gun most of the time etu mane porikhat etu khudha jay je third law of motion of recoil of a gun ekane mo recoil of a gun loa goisu. So this is all about Newton's law. So this is all about your Newton's law. So now another beleg topic I say, that is the conservation of momentum. Conservation of momentum. Etu conservation of momentum to conservation of momentum, that is this can be conserved, this can be beautifully explained by the help of collision. মানে তুমি conservation of momentum to যদি বুজাব বিচাৰিছা তেতিয়া তুমি মানে তুমি কি কয় collision যদি ইউজ কৰা তেতিয়া তোমাৰ মানে বিৰাট সহজে বুজাব পৰা যায়. মানে দুটা বডি আছে, এইটো দুটা বডি, ইয়াৰ মাছ ma and এইটো হ'ল মাছ mb, এইটো মুভ কৰি আছে উইথ সে ua and say ub মুভ কৰি আছে. তে ইয়াৰ পিছত কি হ'ল কলিজন হ'ল, কলিজন হোৱাৰ পিছত দুইটাই আকৌ বেলেগ বেলেগ ভেলচিটিত গুচি গ'ল. এইটো ma সে va ভেলচিটিত গুচি গ'ল আৰু কি কয় mb যিটো হৈ গ'ল কি কয় mb এইটো ধৰি লওক vv ভেলচিটি গুচি গ'ল. So the यही जे मैं तुमक इम्पल्स কৈছিলোঁ যে ft ইয়াত কাম আহিব f delta t, f delta t. This time interval is common. মানে সেই delta t যেতিয়া খুন্দা মাৰিব তেতিয়া এই time interval to মানে delta t is common for both the object, for both the bodies. This delta t is common. So this delta is common. মানে এটো কি হৈ গ'ল f this will be force, say this is A and this is B. So this is the force BA, this is the force exerted on B because of A, and this is the force exerted by B on A. So BA, that means the force exerted on B, this is the force exerted on B by A, and FB, this is the force exerted on A by B. So here they are equal and opposite. So equal and opposite. So here initially we take this momentum as PA and of this body as PB, and after collision this will be P dash A, and let us take this as momentum P dash B. So here you see that most interesting point here, delta at the time of collision, this delta t is common for both. At the time of collision, this delta t is common for both. So here from here you see that FBA is equal to minus FAB. So they are equal and opposite, or you can say it is up to you. You can say that FAB, that is FAB FAB is equal to minus FBA. It is up to you. There is no hard and fast rule. So now here that is you multiply it by
F AB delta T is equal to minus F BA delta T. If you multiply it, now this is change in momentum. Change in momentum, say force F on B, B on A, that means B force is applying here, this AB, B body is applying on force A. So here the change in momentum will be what? Change in momentum P dash B minus PB. This will be the change in momentum, because here this FAB means force exerted on A because of this because due to BA A উপর যেহেতু ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে, সরি BA A উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে, দ্যাট মিন্স এইটো এইথ চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম করে দিও। BA 8 উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করছে, তাতে 8 চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম করে দিও। দ্যাট উইল বি P dash A minus PA, that is equal to minus এইটো হৈ গ'ল BA, that means this BA A upor BA A upor, one minute here, BA, so B body is exerting a force on F, so here this will be the change in momentum of A, and now here BA, so the on B force will be exerted by A, that means BA, that means A body will exert a force, so here this will be the change in momentum of B, so this will be P dash B minus PB. So here you see that P dash A minus PA minus P dash equal to P dash B minus PB. So here you see that what do you find, that is P dash A plus P dash B is equal to this minus this will be plus is equal to PA plus PB. So here you find that, what do you find here? You find that the momentum before collision is equal to momentum after collision. So this is all about conservation of momentum. So here you find that to explain conservation of momentum, it's a good example that you take collision, and by the help of collision, here you see delta T at the point of collision, delta T is common to both. So here it comes the help of impulse, and by the help of impulse you are able to prove that is A or AB, that means force exerted on A উপর ফোর্স কাম করা গৈছে, কোনে কৰিছে? BA, তে A উপর ফোর্স এক্সার্ট কৰিছে মানে তেতিয়া কি হ'ব, A উপর যেতিয়া এক্সার্ট কৰিছে তে 8 মানে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম হৈ আছে, আর এইটো BA মানে হৈ গ'ল কি কয় বিৰ ওপৰত A ফোর্স এক্সার্ট কৰিছে, তে বিৰ চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। তে ইয়াৰ পৰা তুমি গম পাই গ'লা যে কি পাই গৈছা, যে তোমাৰ you can easily show that the momentum before collision is equal to momentum after collision. So this is all about the conservation of momentum. This is all about conservation of momentum. Now we are moving to another topic, that is what we when that is in motion in circular body moving in a circular path, a body moving in a circular path, a body moving in a circular path, So here you see that a body, it is moving in a circular path, that means this is a circular path. When a car is moving here, say this is a car, this is a moving here, say let this be a car, it is moving in a circular path, so here this is your center. Now here when it is moving in a circular path, so first of all we are going to do the force analysis, what are the force acting on this car. So here you see that
here you see that this is a car, this is the car, this is the front view car. So the weight, it is acting downward, and the normal reaction, Newton's third law, this is the reaction upward, and you see this is the frictional force here, road, and this is the frictional force, it is acting in this direction. One thing I have missed, that after that I will take that topic, that is friction. I didn't told you about friction, so let me explain this. After that I am going to the friction. So here what happens, friction. So this friction, it will act in this direction, and this friction will be nothing but it is the, this friction, it is nothing but it is the centripetal force. It is nothing but it is the centripetal, this is nothing but this is the centripetal force. This friction, it is nothing but it is, ये तो friction तो माने एकू ना, ये तो friction तो centripetal force है. और तुम्हालोके जाना जे centripetal force is equal to a v square by r, where r is the radius of this circular path, v is the linear velocity, and actually 1 minute, your acceleration is your acceleration is that is a centripetal acceleration. So this is the frictional force, your centripetal acceleration. So your centripetal acceleration is a v square by r, this is the radius. So your mass into velocity, m v square by r. So where m is the mass, so this is your frictional force, and this frictional force is nothing but it is coefficient of friction into the normal. This is nothing but coefficient of friction into normal. Now there might be a confusion among yourself that why we have used this static friction, why we have used this static friction. So why this is the static friction. You must remember that this is the static friction. This static friction, it causes the centripetal acceleration. It causes the centripetal acceleration. You must remember that this static friction causes the centripetal acceleration. So here we have taken the static friction, and this static friction, it stops the car to move away from this move away from the circular path. Means this static friction offers the resistance. A static friction to a resistance offer करे जाते माने कार तो माने की का circular path पा उलाई गुसीना है, circular path पा उलाई गुसीना है. ही कारणे माने याते coefficient friction तो तुम्हारा को doubt था कि जेतु गाड़ी को move करी ऐसे we must take kinetic friction, but it is not the kinetic friction. It is the static friction which is responsible for the centripetal acceleration. एक static friction और काने centripetal acceleration हुए ऐसे, और ये static friction तो ये माने body तो एक कार नोक माने की कर circular path होपा आत उला हिबलो resistance पर resist कर माने जाबो नहीं दिए. So if you only the four analysis, that means your frictional force, that means nu as this static friction, coefficient of static friction into normal reaction, coefficient of static friction, this you can say normal reaction also. So this will be equal to the centripetal acceleration mv square by r, and your weight will be balanced by this mg. The weight will be balanced by mg, and by the help of this you can solve the problems.
So the most important point here, you must remember that when a body যিকোনো এটা কাৰ যেতিয়া সার্কুলার পাথত মুভ কৰি আছে তেতিয়া স্ট্যাটিক ফ্ৰিকশনৰ ডাইৰেকশনটো হ'ব towards the center of the path, center of the circle, and this static friction to static friction কিয় লোৱা গৈছে কিয়কি এই static friction to a centripetal acceleration create কৰে because of centripetal acceleration because of the static friction, and this static friction to মানে কি কয় at the same time কাৰ কোনক মানে কি কয় সার্কুলার পাথৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ৰেজিষ্ট ওলাই যেন যাব নোৱাৰে সেইটো মানে বাধা দিয়ে সেইকাৰণে মানে ইয়াতে static friction লোৱা গৈছে, and this static friction is not this friction is the cause of the centripetal force, and your this weight of the body will be balanced by the normal, that is the according to Newton's third law. So this is the story when a body is moving in a circular path.